Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Laporan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 dan Bulan Bangsa tahun 2021 di SMP Negeri 2 Singaraja. Serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari bersejarah ini dimulai dari dapat dilaporkan bahwasanya dimulai dari persiapan lomba, pembentukan panitia, kemudian pembentukan dewan juri dan peserta lomba di masing-masing kelas. Dari hasil rapat persiapan tersebut disepakati bahwasanya ada beberapa jenis lomba yang akan dilombakan kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Singaraja, yang masing-masing lomba itu akan dilombakan sesuai dengan jenjang tingkat kelasnya. Ini apakah di kelas 7, 8, dan kelas 9. Harapannya dalam terkait dengan bulan bahasa, ini lomba mengarah kepada jenis mata pelajaran terkait dengan kebangsaan. Dan ini lomba dalam bentuk berbahasa Indonesia, seperti lomba baca puisi, sinopsis dan berpidato. Kemudian yang kedua, jenis lomba dalam bentuk bahasa daerah Bali, di antaranya adalah membaca, kemudian berpidato bahasa Bali atau mengarang. Kemudian yang berikutnya dengan bahasa Inggris, lomba yang dilakukan adalah terkait dengan perkenalan diri atau personal identity. Yang kedua, storytelling, bercerita dalam bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir adalah speech contest atau berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk diketahui bahasanya, lomba-lomba yang dimaksud dilaksanakan secara daring atau dengan sinkron, di mana peserta membuat video dari awal sampai akhir kegiatan sesuai dengan kriteria penilaian lomba yang sudah disampaikan sebelumnya. Video-video itu dikirimkan oleh peserta lomba kepada dewan juri yang telah ditunjuk, sehingga dewan juri yang bertugas melakukan penilaian, penjurian sesegera mungkin, kemudian menentukan pemenang di setiap jenis lomba. Sebelumnya PJ Tempat Aturan Kami Bagir Rumah Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang Bapak banggakan, jadi penyelenggaraan peringatan Bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini adalah merupakan suatu event tetap di SMP 2 Singaraja, karena ini erat kaitannya dengan pertama adalah masalah kebangsaan, yang kedua adalah berkaitan dengan literasi berbahasa. Nah, sesuai dengan tema bersatu, bangkit, dan tumbuh. Jadi dari tiga kata ini kita akan memaknai perayaan Hari Sumpah Pemuda ini dengan penuh hikmat walaupun dengan kesederhanaan.
Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia tanah air Indonesia. dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk. Sebelum pembagian hadiah ini akan dilakukan, ingin mengajak anak-anak menyuarakan yel-yel. Bersatu bangkit dan tumbuh. Sumpah Pemuda. Bersatu bangkit dan tumbuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi anak-anak ini adalah generasi sebagai peraih prestasi yang baik. Anak-anak harus mengikuti Sumpah Pemuda Bersatu Bangkit dan Tumbuh. Ya. Supaya tidak berkerumun, Ibu panggil dari setiap kejuaraan 3 orang. Ya, dilakukan pada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Singaraja, didampingi oleh staf pimpinan, juga koordinator BK untuk mengambil dokumentasinya. Silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Devanya Dharma Putri dari kelas 73. Hari ini tanggal 25 Oktober 2021, saya akan membacakan puisi tentang Sumpah Pemuda. Selamat menyaksikan. Wahai pemimpin bangsa, ajaklah kami untuk berkarya, memberi warna bagi negeri ini, membawa petuah sederhana demi hari nanti. Wahai pemimpin bangsa, hargai para pemuda-pemudi. Buatlah kami merasa ada. Buatlah kami berharga. Wahai pemimpin bangsa, jangan kau lupakan sejarah. Pemuda adalah tonggak negara, aset penting bagi keberlangsungan Indonesia. Sekian puisi saya hari ini. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Hello everyone, how are you today? I hope you're just fine wherever you are. In this video, I'd like to introduce myself. My full name is Dewai Komang Putri Sena. People usually call me Putri. I was born in Singaraja, November 24, 2008. So now I'm 13 years old.
I'm a new student at Junior High School to Singaraja. To be exact, I'm from 7th grade. I live with my family on Jalak Putih Street, Singaraja. I have 6 family members. That are my mother, my father, 2 sisters, 1 brother, and of course me. When I'm gathered with them, I feel so happy because we can tell stories together and joke together. For favorite food, I really like seafood. To be precise, I love shrimp. I also like fried chicken and I often eat snacks. For favorite color, I really like sea blue and white because this color make me feel so calm. For hobby, I really like to listening music and lately I've been exercising a lot. Sometimes on holiday I watching movies. Doing my hobbies and things that I like make me feel so calm and pleasant. At school, I really like chemical and English lesson. I also have participated in the Science Olympiad. I aspire to become policewoman because I want maintain security and order society. I think that's all from me. Thanks for all your attention. Thank you. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Pemirsa Rumah Seangayu bagi Titiang, Tiang Putus Reindah kelas 73, Prasida Ngaturang Orti Bali, Majang Ide Dani Sarang Sami, Rahina Samawuku Julung Wangi Pinanggal Selaya Oktober Warsa 2021. Pemirsa durus piar sayang gak terasa jengkepnya. Kalestarian budaya Bali sampun sayan punah. Boyo jasa viuning antuk keramu utawi masyarakat sani ngeninin inde aksara muah mebasa Bali, talar inde sastra Bali sekadi lontar, babat, dan filsafat sani mangkin makih kapingitang. Napi malih ring zaman sekadi mangkin iusan ite talar sampun sayan ngelimbak tur sampun dados kebutuhan sani mau utama oleh makudang-kudang keluarga antuk ngamargiang pakarian ipun talar sani banget dados kapialang antuk masyarakat ring sajeroning mabaosan sareng keluarga indik nganggen basa Bali. Antuk punike Paiketan Penyuluh Basa Bali saking Manggala Dinas Pendidikan Provinsi Bali kajudi untuk ngomongin soang-soang desa adat se Provinsi Bali. Silih sinunggil nyanyi penyuluhan bahasa Bali saling ngomongin desa Sepang, Kecamatan Busungyu, Kabupaten Buleleng, Ketot Mariase SPD. Talar sampun ngamargiang program-program pinake penyuluh bahasa Bali ring masyarakat desa Sepang antuk nguangun pakaleng maut saha sematnya nih nganggen bahasa Bali indik mau bosan sadina-dina ring keluarga sekadi bahasa aksara lan sastra Bali. Makudang-kudang program penyuluh bahasa Bali sani sampun kelaksanaya. Minekadi keluarga binaan kamargiang ring soang-soang keluarga, kelompok belajar ring soang-soang SD, konservasi lontar, ngadui aksara yang awik-awik desa Prakaman, subak lan struktur organisasi kelembagaan. Penyuluh bahasa Bali desa Sepang talar madui program untuk ngiringan alat-alat sani putus sekolah untuk melajah nulis, maca aksara lan membahasa Bali. Aingge pemirsa wantasa punike gatra Bali sani Prasida aturang titiang ring. Rahinane mangkin nenten lali titiang ngaturang suksema auratian pemirsa. Pinaka wasaning atur titiang ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.
wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Good afternoon, dear judge and the students of our pride school. Thank you for the opportunity to speak with you. Now I'm standing in front of you, portraying one big issue that becomes serious threat for youth in Indonesia, which is the dangers of drugs for school students. It is not new that the use of addictive drugs is a serious fact that we need to face comprehensively. Based on National Anti-Narcotics Agency, 27% of all drugs users comes from school students. There are so many kinds of drugs. The approach as well. Actually, if you are talking about the danger of drugs, I am sure that you understand about that. The same thing applies to the consequence from misuse of drugs. Everyone must know the threat. But as we know, the drugs consumption rate within school is still high. How could this happen? In recent years, Indonesia is one of potential markets for the distribution of drugs. Since long time ago, Indonesia has been the place for the transit and destination of drug supply. Dear friends that I love, it is not a secret that Indonesia now is the emergency of drugs usage. What makes this more desirable? This condition involves those in age of 12 until 30 years old. Youth is the most vulnerable generation to be involved in drug circle. What is the reason? Within the age of 12 until 30 years old is the time to seek self-actualization. The curiosity is elevated in their soul. The age is still unstable and easy to be influenced. Nowadays, the variant of new drugs is another factor that triggers the massive distribution of drugs. Within the age of school students, the change of doing social interaction with those who are involved in drugs world is big. The supplier will justify all means to approach youth and slowly brainwash and enclosure about drugs. Within this vulnerable age, they want to try new things that can easily bring them to the dark circle of drugs. Moreover, school students is faced of having their own responsibility without others' authority. When a school student who has his own authority of himself but not accompanied with wise way of thinking, he will be easy to be dragged and involved in unfortunate situation of drugs. Thousands people died due to misuse of drugs. Please don't let all of you guys, the students from our private school, and waste your age by consuming drugs. The danger of drugs don't stop here. Once you are involved with the misuse of drugs, you will face the shortcoming from smallest thing. You won't concentrate in studying and learning. This will also affect your financial situation because it's not cheap to access drugs. Most important and precious thing in this life is health. Once you are dragged in the circle of drugs, there are so many negative impacts toward health. There are so many proof that drugs will disrupt your death at its worst. Dear audience that I'm proud of, the change to study in schools not coming twice. When you are already at school institution, never once tempt to try drugs. Don't waste your future for temporary pleasure. Guard yourself with positive activity to prevent from trying drugs. There is also no such thing as just trying because the addictive content of drugs will make someone ask for more, with higher dosage. For those who ever involved in drugs, come to us. Fill your day with positive activity so that you won't be tempted to go back into illegal drug circle. Keep guarding yourself and be a productive student. Cheers and thank you very much. Om Swastiastu. Mari puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat.
Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sama seperti tahun sebelumnya. Sudah banyak korban berjatuhan karena virus mematikan ini. Tak jarang korban itu ialah keluarga kita sendiri, teman kita, atasan kita, dan bahkan tetangga kita. Kita semua mungkin saat ini sudah bosan dengan kondisi ini dan bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus, corona, dan COVID-19. Namun senantiasa ingat bahwa pandemi COVID ini hanya akan berakhir apabila kita tetap tangguh, semangat, dan taat kepada protokol kesehatan. Jika kita melihat orang sekitar kita yang melanggar protokol kesehatan, maka wajib untuk kita ingatkan. Jangan segan dan jangan takut, sebab melanggar protokol kesehatan yang justru akan membuat kita semakin lama dalam suasana pandemi ini. Sudah banyak rekan kita maupun petugas kesehatan yang merenggut nyawa karena virus corona. Mari kita bayar kepergian mereka dengan menerapkan protokol kesehatan sebaik mungkin, agar kepergian mereka juga tidak sia-sia belaka. Kita bisa dan mampu untuk keluar dari pandemi ini selama kita bekerja sama sebaik mungkin, tidak meremehkan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Akhir kata, itulah yang dapat saya sampaikan. Mari kembali bekerja demi kemanusiaan. Dan maaf jika ada kata-kata yang salah dan kalimat yang menyinggung. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Inggih idedani pamekas nyani. Majeng ring angge panurikse sani dahat kusmayang titiang. Para guru miwah atiti sani wangyang titiang. Sapuni ketalar para pemilat utsawa mepidarte basa Bali sani tresna asihin titiang. Sedurung titiang lanturang matur, lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagya lan reda subakti reng ide sangyang widiwasa santukang. Sangkaning asong kerte waranugrahan ide titiang. Asapuni ketalar ide dane sareng sami. Gumantinipun ngamilaten utsawa mapidarte basa Bali sani mapaiketan reng lomba bulan bahasa SMP Negeri 2 Singaraja warsani mangkin. Dumada wekasan. Margis kadi asapunika sayan ngelimbak kewentenan ipun mewaste presiden wetuang jagat Bali ni ajek. Idedani sarang sami renggalah lan genah sani becek kadi mangkin puniki lugrayang titiang. Putulia Desmiani ngaturang pidarte basa Bali sani memurde. Tri hite karana pantangulati ajek Bali. Idedane sarang sami mau sang inde ajek Bali inggih punika marpe pabuat sani dahat mau tamu. Sani kadasarin antuk tri hite karana. Tri hite karana mawit saking tigang kruna. Kruna tri mategas tetiga, hite mategas subagya utawi sukarta, miwah karana mategas sani ngawinang. Dados ipun tri hite karana inggih punika tetiga sani ngawinang jagat Bali ni langgeng, sutrepti, sukerta, miwah santi. Trihita karana merupa sepat siku-siku pematut mikukuen mekadi tatul parahyangan, pawongan, miwah palemahan. Ring tatwe parahyangan, ring widang parahyangan. Krama Bali ni statemi kukuen serada bakti, ring sang kaning paraning dumadi. Malarapan antuk ngupepir genah-genah suci, maka linggih-inggih. Ring widang pawongan, krama Bali ni statengin dalang kahuripan pasuka dukan.
Mangde presiden wetuang jagat sani santi lan jagadite. Ring widang palemahan krama balini saking dumun stata pajak pepira buana agung malarapan antuk ngemargiang buta yatnya. Inggih idedani sareng sami sani wangyang titiang. Sani mangkin pakeling titiang pamekas ring para yowanani makesami. Duaning iraga pina keduara pergi sentana ngwarisin budaya Bali. Yeneng nenten iraga sani pacang mepelepang. Ninggihen budaya Bali. Ngupepira jagat Bali. Ngupepira palemahan jagat Bali. Sapa sira male idedani? Sira sani pacang keandelang. Napi ke wong dura negara? Doh para ipun pacang mederpe manah memahayu ring jagade. Entek pradi wenten mabukti wong dura negara. Purun pinaka ngerusak jagat Bali ni. Ngiring iraga mebalik sumpah kayon pinaka pemucuk melanin saha ngindihin jagat Bali ni. Idedani sareng sami sani wangyang titiang. Yen cudetang titiang matur mekeparikes daging pidartan titiang wantah kadi asa puniki. Sanika pertama trihita karana inggih punika tetiga sani ngawinang jagat Bali ni. Langgeng, Sutrepti, Sukerti, Subagya, miwah Santi, lan Jagadite. Sani kaping kalih idedani. Iraga sareng sami, para yowanani makesami, makepertis jagat Bali ni, makepertis sentane jagat Bali ni, patut ngelastariang jagat mangde tate wardi lan jagadite. Sani kaping 3. Tatwa parahyangan, tatwa pawongan, miwah tatwa palemahan, punika merupa tatwa sani patut lestariang ring iraga sareng sami. Inggih idedani sareng sami sani wangyang titiang. Wantah kadi asa puniki titiang mengatur-atur ring galah sani becik kadi mangkin puniki. Mogi-mogi napi sani aturang titiang mawi guna antuk iraga sareng sami. Titiang nunas geng rene sinampura antuk keiwangan titiang sani nenten manut ring arsan soang-soang. Puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Hi guys, good morning. How are you guys doing today? I hope you guys doing great. My name is Kezia Aron Anggadi. You can call me Kezia, but I prefer to be called with Alex or maybe Keiko. So today I'm going to tell you a little story. But before we get to the story, let me just ask you a little question. So the question is, do you like cucumbers? Well, I hope you like cucumbers because today's story is actually Timun Mas, the golden cucumbers. So let's get into the storyline. Once upon a time, there's an old woman named Bosirni. Bosirni lived by her own alone because her husband has passed away a long time ago and she doesn't have any child. So she always prayed to God. Oh Lord, I know you will give me a child. I'll wait patient for it. But if you doesn't give me a child, then who will take care of me on someday? Please answer my prayer. Amen. After that, Bosirni decided to continue her work. One night, Bosirni prayed for the same wish again, but there's a green giant passed her house and heard what her prayed. The giant's name is Butoija. So Butoija heard what Bosirni prayed and he approached Bosirni. Oh Bosirni, I'll grant your wish, I'll give you a child, but in one condition.
you have given me back the child after it turns out to be 6 years old. Without any hesitate or thinking what will happen to the future child, so Mbok agreed to the Butojo's agreement. Yes, Timun Mas it is. Timun Mas, I love you very much. So years pass by. Timun Mas has been grown to be a beautiful little girl, but Mbok has been thinking a lot about what Butojo says to her before he gave the bag full of cucumber seeds. So one night, Mbok has a dream, a strange dream that makes her more worried, full of cucumbers. But that doesn't stop Butojo from chasing her, because it gives Butojo's more strength, because he ate all of the cucumbers and says, "Oh, cucumbers, that looks so fresh. Delicious. Timun Mas, this is not going to work, and this is not going to stop me. Just wait there, I'll get you." And Butojo drowned at that swamp and died. Helpless, Butojo says, "Help! Help me! Help!" But unfortunately, he drowned and died. So Timun Mas decided to go back home, and she finally arrived at home and said, "Mother, it's so nice to see you again. Timun Mas, you came alive. I'm so grateful." "Yes, Mother, I've defeated Butojo, and he already drowned in the boiling mud. He'll never disturb us ever again." So they live happily ever after. So that's all the story. The moral of the story is actually you have to complete the promise that you've made before, and you have to think what you're going to do, and kindness will destroy the badness. So that's all for today. Thank you so much for listening to me. I'm sorry if I had this bad grammar. So yes, thank you so much. Have a good one.